So here we can discuss how to write a syntax directed definition for a simple desk calculator. Okay. Okay, now STD so we are given a production. Okay, so what is actually STD? STD means a context-free grammar plus some semantic rules. Okay, so for each production, we are having some of the semantic rules will be given, and we need to write that particular. So the compiler will be having some semantic rules will also be there in addition to the context-free grammar. Okay, so here we have to create an annotated parse tree for the given expression, that is 3 plus 4 star 5 plus 6 n. Okay, so this is the production given here. So first the initial production is L gives E n. So here there is no preference is given for this n, that actually the value will be given to E and that value will be passed to L. So here for every non-terminal in the grammar, we will be having a attribute val. So here value. So in short, we are written it as val. Okay. So here the value of E val, E dot val will be assigned to L dot val. Okay. So here in this thing, the value of E val, E dot val plus T dot val will be assigned to E dot val. So in order to differentiate between the left hand side E and the right hand side E, we are placing a 1 over here. So here this is not a different variable E1, it is same as that of this E itself. Okay, so just in order to differentiate these two E's, if we are confused with these two E's, so that is why we are representing it as E1. Okay, actually it is the same E. Okay, so this is not a new term. No, it is not a new non-terminal even. Okay. Similarly, here also we are giving T1. So in order to identify or to differentiate between the T's on the left hand side as well as in the right hand side. Okay. Next, every non-terminal will be having a variable attribute value. Okay, next one is a digit. So here this is a place where we will get our values that is given by the input string. So here digit will be having a attribute a lexical value. Okay, so so that is why the parse lexical analyzer will be giving the value for this particular attribute digit. That is why the attribute name is lexval. Okay, so here this is the semantic rules for the productions that is given in the grammar. So when we see this production, that is here the production is F gives inside the bracket E is there, right? So here when we see this production, okay, so here when we see this production, so here this is the production given here. Okay, so here this there is no relevance of bracket for when we write the semantic rules for this production. That is just we are passing the value of E dot val to F dot val. Okay, so no preference or no relevance is given to this bracket. Okay, so now we can first we need to create the parse tree, and from that we have to create the annotated parse tree. Okay, so now we can create the parse tree. So we are starting our construction. So first we can apply the production number 1, that is E gives En. Sorry, L gives En, right? So L is giving the production. We have two branches, that is E and N. Okay. So here next, again I want to expand the node E, right? So again I can have the value, that is E is expanded by using the production number 3, that is E gives T. Okay. Okay, so next I need to have the production, that is T is giving T star F, that is I'm using the production number 4.
So here T will be expanded as T star F. Okay. So again, there are two non-terminals. I'm taking the leftmost symbol, and T is replaced by the symbol non-terminal capital F. Okay. Next, I am having using the production number 6, that is F gives E. So here I am using F is having the production, that is F gives E. There is another E here. So I'm using the production number 2, that is E gives E plus T. So here E is giving E plus T. Okay. So next I am having the, again I need to replace these two terminals, right? So I can use the production number 3, right? E gives T. So E is giving T. Okay. Again T is giving F. So T is giving F using the production 5. Okay. So again F is giving using the production number 7. F gives digit. Okay. So this is only a first half of the production. Okay, again I'm expanding this part also, that is um, so again I have the digit. So what is this digit? So I can take the value, that is from the lexical analyzer. So lexical analyzer will give that value as, what will be value, the lex value of digit will be 3. So from the input string I am taking the value, that is this will be the value, right? 3 will be taken. Okay. So here, and the digit dot lex value will be, digit dot lex value will be 3. Okay. So again I'm constructing the second part of the parse tree, that is here this is T, right? So I'm going to expand this T by using the, okay, so I'm going to expand the T, that is T is can be replaced by F expanded using the production number 5. Okay, again F will give digit, right? So here, what is the lexical value given by the lexical analysis phase? So here it is given it as value 4. Okay. So we are having the value 4. Okay. So again we need to expand the next part, that is the next part of our parse tree, that is we can expand this F, right? So how we can expand F? So here again we need to take the production number. F can be replaced by using E inside the bracket E, right? So use the production number 6 there. E. Okay. So again E is replaced by E plus T. Okay. E is replaced by E plus T. So this E is replaced by T. Again this is replaced by F, which is replaced by digit. Okay. So this here this T will be replaced by F. So this will be replaced by digit. Okay. So here I can give the values, that is this digit will be having the value from the lexical analysis phase. Lex value will be having given as 5. Sorry, it is 5. Okay. So and this digit will be having the value 6. Okay. So this is how we have constructed the parse tree of that particular in when we are using the grammar. By using this particular grammar for the input string, for the expression given, we can create the parse tree. Okay. So next we need to so here
this is the given parse tree. Okay, so we have our parse tree, that is, I hope you now we are, this is the parse tree. So here this is the parse tree. So from this parse tree we have to create the annotated parse tree. Okay, so here we have this 3 is there, right? So here how this annotation is done. So whenever we have a production that can be reduced, so this will be done in the bottom up direction. So here we will reach from the top to bottom, and from the bottom it will be done in the left to right direction. Okay, so here this scanning will be done from this way. It will be done, and if it scans a production, that is here, it will see that there is a production, that is f gives a digit is there, right? So that particular equivalent semantic action will be done. Okay, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാവേഴ്സൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ട്രീക്കകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രീ ട്രാവേഴ്സൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ traversing in the from top to down direction and to left from ഏറ്റവും താഴെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ left to right direction, from top to down to left to right direction. Okay, so again whenever we see a production അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുവാണെങ്കിൽ then we will carry out that particular semantic action. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എഫ് ഗിവ്സ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഇക്വലന്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പം അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഡക്ഷൻ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് റിഡക്ഷൻ? ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഡോട്ട് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡ് ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഡോട്ട് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിജിറ്റ് ഡോട്ട് ലെക്സ് വാൽ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഡിജിറ്റിന്റെ ലെക്സ് വാൽ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ഡിജിറ്റ് ഡോട്ട് ലെക്സ് വാൽ? ദാറ്റ് ഇസ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. Okay, so here digit dot lex val is equal to value 3 varum. So that action in the this value will be passed to f dot val. Okay, so now f dot val will be having the value 3. Okay, so again നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യും. ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേനും again the parser will find a production, അതായത് t gives f എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ t gives f ന്റെ അകത്ത് എന്താ വരുന്നത്? That is f dot value value t dot value നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുകയാണ്, assigning the value, right? അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ t dot value assign ചെയ്യും. So now you have t dot value is equal to 3. So വീണ്ടും നമ്മൾ പാസ് മുകളിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ again that is in the e gives t എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ വരും. അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് t dot e dot val is equal to t dot val എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ മീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ വാല്യൂ മാത്രം അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇ ഡോട്ട് വാൽ വിൽ ഓൾസോ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ വാല്യൂ 3. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂളിലില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത സിമ്പിൾ റൈറ്റ് പോയിട്ട് അടുത്ത സിമ്പിൾ എടുക്കും. അടുത്ത സിമ്പിൾ ടി ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്ലസ് ടി ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നേരെ താഴോട്ട് പോകുന്നു, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ താഴെ പോകുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിജിറ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ വീണ്ടും താഴെ പോയി ഡിജിറ്റിന്റെ ലെക്സ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു. സോ ഡിജിറ്റ് ഡോട്ട് ലെക്സ് വാല്യൂ എന്താ വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ട്രാവേഴ്സൽ ഇസ് ഡൺ. അപ്പം എഫ് ഡോട്ട് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് വാല്യൂവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം എന്താ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി digit dot lex value എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ will be assigned to f dot val. So f dot val will be equal to 4 val. Okay, so next we have a next production, that is എന്താ വരുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് t dot f എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ വരും അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? So what is it? T dot f എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം t is equal to means t gives f എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പം t dot വാലിന്റെ വാല്യൂ 4 ആയിട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ,
അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഇ പ്ലസ് ടി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ ദറ്റ് ഇസ് ഇ ഗിവ്സ് ഇ പ്ലസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ വാല്യൂ? അപ്പം ഇ ഡോട്ട് വാല്യൂ is equal to E1 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെമാൻറ്റിക് റോൾ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ സെയിം ഇ. ഓക്കെ, സോ E1 ഡോട്ട് വാൽ സോറി ഇ ഡോട്ട് വാൽ പ്ലസ് ടി ഡോട്ട് വാല്യൂ, ദറ്റ് ഇസ് 3 + 7 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ വരും. ഈ ഒരു ഇ ഡോട്ട് വാല്യൂവിന്റെ വാല്യൂ 7 എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സെമാൻറ്റിക് റൂളിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് യു ആർ പാസിംഗ് ദ വാല്യൂ ടു എഫ് റൈറ്റ്. അപ്പം എഫ് ഡോട്ട് വാല്യൂവിന് എന്ത് വരും? ഇ ഡോട്ട് വാല്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ദറ്റ് ഇസ് 7 എന്ന് പറഞ്ഞ് പാസ് ചെയ്തു പോകും. എഗെയിൻ വി ഹാവ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ദറ്റ് ഇസ് ടി ഗിവ്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടിക്ക് എന്ത് വരും? ടി ഡോട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന് എന്ത് വരും? ഇതിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തു, ദറ്റ് ഇസ് എഫ് എന്ന് പറയും, 7 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും, നമ്മുടെ പാഴ്സ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും വേറെ, കാരണം അടുത്ത സിമ്പിൾ വരുന്നത് സ്റ്റാർ ആണ്. സ്റ്റാർ വെച്ച് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അടുത്ത റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള അടുത്ത സിമ്പിൾ നോക്കും, എഫ് ആണ്. എഫിന് വാല്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം എഫിന്റെ വാല്യൂ ഇതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് ആദ്യമേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇവിടെ താഴോട്ട് വരെ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഡിജിറ്റ് ഡോട്ട് ലെക്സ് വാല്യൂ എന്ന് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 ഇവിടെ കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ എഫ് ഡോട്ട് വാല്യൂവിന് എന്താ വരുന്നത്? നേരത്തെ ചെയ്ത തന്നെ പ്രൊസീജിയർ ആട്ടോ. എൽ എക്സ് ഡോട്ട് വാല്യൂവിന് ആ 5 ഇവിടെ വരുന്നു. സോ അഗെയിൻ വി ഹാവ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ദറ്റ് ഇസ് ടി ഗിവ്സ് എഫ് എന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ വാല്യൂ ടി ഡോട്ട് വാല്യൂവിന് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇ ഡോട്ട് വാല്യൂ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ 5. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പാർസർ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത സിമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് എഫിലോട്ടാണ്, അല്ല സോറി പ്ലസ് ആണ്. പ്ലസ് സിമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത സിമ്പിളിലോട്ട് വീണ്ടും പോകുന്നു, ടി എടുക്കുന്നു. ടി മാത്രം എടുത്ത് അതിന് വാല്യൂ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ഫ്രം ഡൗൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഫ്രം ദ ചൈൽഡ് നോഡിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ സിന്തസൈസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ചൈൽഡ് നോട്ട്സിൽ നിന്ന് വാല്യൂ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇവിടെ ഡിജിറ്റ് ഡോട്ട് ലെക്സ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു, ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 വരുന്നു. സോ എഫ് ഡോട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു, അത് 6 വരുന്നു. അങ്ങനെ ടി ഡോട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 6 എന്ന് വരും അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇ പ്ലസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇ പ്ലസ് ടി, ഇ ഡോട്ട് വാൽ പ്ലസ് ടി ഡോട്ട് വാൽ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് വാല്യൂ തന്നെയാണ്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇവിടെ ഇ ഡോട്ട് വാല്യൂന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? 5 + 6 വരും, ദാറ്റ് ഇസ് 11 വരും. ഓക്കെ, പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സെമാൻറ്റിക് റൂളിൻ്റെ അകത്ത് റെലവൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ പാസ് ദിസ് വാല്യൂ ടു എഫ്. സോ ഹിയർ എഫ് ഡോട്ട് വാല്യൂവിന് എന്ത് വരും? എഫ് ഡോട്ട് വാല്യൂവിന് ഈ വാല്യൂ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഇസ് 11. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ വെൻ വി സീ ദാറ്റ് അഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ മാച്ച് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ടി ഡോട്ട് വാൽ സ്റ്റാർ എഫ് ഡോട്ട് വാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് സെമാൻറ്റിക് റൂൾ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദറ്റ് ഇസ് ടി ഗിവ്സ് T1 സ്റ്റാർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ വരുമ്പം ആ ആക്ഷൻ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ദറ്റ് ഇസ് 7 സ്റ്റാർ 11 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷന് എടുക്കും. ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി പാസ് ടു ടി ഡോട്ട് വാൽ. അപ്പം എന്താ 7 സ്റ്റാർ 11 എന്ന് പറയുന്നത് 77 വരും അല്ലേ. 77 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ടി ഡോട്ട് വാൽ വരുന്നു. Again you have a production that is E gives T എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സെമാൻറ്റിക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡോട്ട് വാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡോട്ട് വാൽ, ജസ്റ്റ് കോപ്പിങ് ദ വാല്യൂ. അപ്പം ഇവിടെ 77 ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ആ 77 ഇവിടെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് എൽ ഡോട്ട് വാലിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ സെമാൻറ്റിക് റൂള് എന്തായിരുന്നു? ഇ ഡോട്ട് വാൽ എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അപ്പം അവിടെ ഈ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അപ്പം സോ എൽ ഡോട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് എൽ ഡോട്ട് വാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടേണിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. സോ എൽ ഡോട്ട് വാല്യൂ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ വാല്യൂ 77. ഓക്കെ, സോ ദെർഫോർ വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോന്നിൻ്റെ അകത്തും ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും സെമാൻറ്റിക് ആക്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത പാഴ്സ് ട്രീ ആണ് നമ്മൾ annotated parse tree എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so finally our parse tree will be looking like this. Okay, this is a annotated parse tree. Okay,
സോ 3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, പിന്നെ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്തും നമ്മൾ സെമാൻറ്റിക് ആക്ഷൻ എന്താണോ അതനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ ഓക്കെ, I hope it is clear. Okay, thank you.